जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदा जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना जय यशोदानंदना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे। हरि ओं तत्सत्। गोधूलिदूसरित कोमल गोपवेशं गोपाल बालक सदैरनुगम्यमानं सायन्धने प्रतिग्रहं पशुबन्धनार्थं गच्छन्त अच्युत शिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। So today we will be discussing Canto 1, Chapter 17, verse number 6. यस्त्वं कृष्णगते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। यस्त्वं कृष्णगते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। शोच्यसि aśocyān rahasi। praharan vadham arhasi। praharan vadham arhasi। यस्त्वं कृष्णगते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। शोच्यसि aśocyān rahasi। praharan vadham arhasi। dūraṁ। यस्त्वं कृष्णगते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। śocyaḥ rahasi। praharan vadham arhasi। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। śocyaḥ rahasi। praharan vadham arhasi। यस्त्वं कृष्णगते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। rahasi vadham arhasi। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। śocyaḥ rahasi arhasi। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं saha-gāṇḍīva-dhanvanā। śocyosi aśocyān rahasi praharan arhasi।
saha-gāṇḍīva-dhanvanā śocyo aśocyān rahasi vधमर. Hare Krishna. Yah on account of tvam, you rogue, kṛṣṇe, Lord Sri Krishna, gate, having gone away, dūram, out of sight, saha, along with Gāṇḍīva, the bow named Gāṇḍīva-dhanvanā, the carrier Arjuna, śocyaḥ, culprit, arhasi, you are considered, aśocyān, innocent, rahasi, in a secluded place, praharan, beating, vadham, to be killed, arhasi, deserved. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Translation: You rogue, do you dare beat an innocent cow because Lord Kṛṣṇa and Arjuna, the carrier of the Gāṇḍīva bow, are out of sight? Since you are beating the innocent in a secluded place, you are considered a culprit and therefore deserve to be killed. Purport: It is in a civilization where God is conspicuously banished and there is no devotee warrior like Arjuna, the associates of the age of Kali take advantage of this lawless kingdom and arrange to kill innocent animals like the cows in a secluded place, secluded slaughterhouses. Such murderers of animals stand to be condemned to death by the order of a pious king like Maharaja Parikshit. For a pious king, the culprit who kills an animal in a secluded place is punishable by the death penalty, exactly a murderer who kills an innocent child in a secluded place. So, in this verse, Prabhupada's purport is very blunt. Because the act of mischief is really punishable and the penalty is the final one, which is called death penalty. இந்த குற்றம் தண்டனைக்குரியது, அதுவும் மிக உயர்ந்த தண்டனையாகிய உயிரை எடுப்பது மரண தண்டனையாக இது கருதப்படுகிறது. So there are 2-3 considerations for giving a extreme punishment. இந்த மிக அதிகபட்ச தண்டனை தருவதற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. First, he is killing a living entity and it is a innocent one. முதலில் ஒரு உயிர்வாழி கொல்லப்படுகிறார், அதுவும் அப்பாவியான ஒரு உயிர்வாழி. And interestingly, he does it in a secluded place so that nobody sees it. இன்னும் அது ஒரு ரகசியமான இடத்தில் யாரும் பார்க்காத விதத்தில் செய்யப்படுகிறது. So naturally, a very strong king who is always maintaining the rules and regulations in the kingdom will take up this decision only. ஒரு சக்தி வாய்ந்த அரசர், நாட்டில் தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒரு அரசர் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த முடிவுக்குத்தான் வருவார். Moreover, he is a pious king, he is also a Rajarishi too. மேலும் அவர் ஒரு ராஜரிஷி ஆவார், தர்மங்களை முழுமையாக அறிந்தவர். And interestingly, in the verse it is mentioned both Kṛṣṇa and Arjuna are out of sight. மேலும் இங்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் தரப்படுகிறது. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் நம் பார்வைக்கு அப்பால் போய்விட்டார்கள் என்று பரீட்சித் கூறுகிறார். Generally, a culprit does all this nonsenses only in the absence of others. ஒரு குற்றவாளி மற்றவர்கள் பார்வையில் இல்லாத பொழுதுதான் இத்தகைய குற்றங்களை செய்கிறார். Especially when a strong person like Arjuna, who always maintains the dharma, he is doing this Kali. இன்னும் குறிப்பாக ஒரு பலசாலியான அர்ஜுனனை போல தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒருவர் அங்கு இருக்கவில்லை. Similarly, as long as Kṛṣṇa was there, the dharma was maintained perfectly.
அதே போல கிருஷ்ணர் இந்த பூவுலகத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் தர்மம் நன்றாக காப்பாற்றப்பட்டது. That's why in the first canto, in the first few chapters, there will be 6 questions and 6 answers. எனவேதான் முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதல் 6 அத்தியாயங்களில் 6 கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன, அதற்கு 6 வகையான பதில்கள் தரப்படுகின்றன. So in one of the questions of the Saunaka rishis, they ask what will happen to dharma, who will take care of dharma when Krishna leaves this abode. அதில் சௌனகாதி ரிஷிகள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, கிருஷ்ணர் போன பிறகு இந்த தர்மம் யாரால் காப்பாற்றப்படும், அதை பாதுகாப்பவர் யார் என்று கேட்கப்படுகிறது. So the answer from Sutta Goswami is Krishna swadhamopagate dharmajnanadipi saha kalau nashta drishamesha puranarko adunoditaha. That means Bhagavatam will maintain the dharma in the absence of Lord Sri Krishna. அதற்கான பதில் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லாத பொழுது பாகவதம் இந்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கும் என்பதாகும். That's why Lord Chaitanya always propagate Bhagavata dharma. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் பாகவத தர்மத்தை பற்றி அதிகமாக உயர்வாக பேசுகிறார். So as per the orders of Lord Sri Krishna, Arjuna was executing so many generals and so many persons in the battlefield of Kurukshetra. கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்களின் அடிப்படையில் குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்தில் ஏராளமான தளபதிகளோடு அர்ஜுனர் யுத்தம் செய்கிறார். So after that the kingdom was ruled by Yudhishthira Maharaj. இதற்கு பிறகு அந்த சாம்ராஜ்யம் யுதிஷ்டிர மகாராஜரால் நிர்வகிக்கப்பட்டது. So when Yudhishthira Maharaj was ruling the kingdom, it was absolutely in a perfect condition like Ramarajya. யுதிஷ்டிரன் ஆட்சி காலத்தில் ராமராஜ்யத்தை போல மிக பக்குவமாக அந்த சாம்ராஜ்யம் நடைபெற்றது. So this is also explained in the Bhagavatam in the 14th chapter, if I remember right, in the same canto. முதல் ஸ்கந்தத்தில் 14வது அத்தியாயத்தில் இந்த விஷயங்கள் நன்றாக விளக்கப்படுகின்றன. So it says kamam varsha parjanayah sarva kama dugamahi. So in that verse it is explained the rainfall was intact right at the right time, and especially all the paddy fields, all the rivers were giving enough of things for the people in general. மழை அதற்கான காலத்தில் வருஷித்தது, பூமி நல்ல விதத்தில் பயிர்களை விளைவித்தது, நதிகள் நீர் நிரம்பி இருந்தன. இதை போன்ற அற்புதமான விஷயங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது. So everything was flourishing so much during the reign of Yudhishthira Maharaj. இதை போல யுதிஷ்டிர மகாராஜருடைய ஆட்சி காலத்தில் அனைத்தும் சுபிட்சமாக இருந்தது. Because according to the Shastra, a king must always protect the Brahmanas, the cows and the children. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு அரசர் பிராமணர்கள், பசுக்கள் மற்றும் குழந்தைகளை நன்றாக பாதுகாக்க வேண்டும். So in that verse it's also further explained during that reign of Yudhishthira Maharaj, the cows from their udders automatically will drop the milk and make the entire land wet because out of joy. அதே அத்தியாயத்தில் மேலும் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது, பசுமாடுகள் தங்களுடைய மடியில் பால் நிரம்பி ஆனந்தத்தின் காரணமாக அவை நடக்கக்கூடிய பூமியை நனைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. So this was also explained in the Tirupavai, one of the Sri Vaishnava Sampradaya, where Andal Nachiyar also explains Vallal Perum Pasukkal. ஆண்டாள் நாச்சியாரும் திருப்பாவையில் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் என்று இந்த விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார். So this indicates the kings were always taking utmost care of cows and bulls. இவ்விதமாக அரசர்கள் பசுமாடுகளையும் காளைகளையும் நல்ல விதமாக பராமரித்தார்கள். So bulls were utilized for agriculture purposes. காளைகள் விவசாயத்திற்கு உதவுகின்றன. But now Parikshit Maharaj is ruling so well, but in between there is an intruder or a culprit has come in. இப்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜர் நல்ல விதமாக ஆட்சி செய்கிறார், ஆனால் இதற்கு இடையில் ஒரு குற்றவாளி இடையேறு செய்கிறார். That's why here Parikshit Maharaj is asking him, just because Krishna and Arjuna are out of sight, are you doing this nonsense? எனவேதான் பரீட்சித் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இல்லை என்ற காரணத்தினால்தான் இத்தகைய குற்றங்களில் நீ ஈடுபடுகிறாயா என்று. But King Parikshit was very clear, he will not entertain or he will not allow, and on top of it he will punish such a person. அதே சமயம் பரீட்சித் மகாராஜர் மிக தெளிவாக இருந்தார், இத்தகைய குற்றங்களை அவர் சகிக்க மாட்டார், அத்தகைய நபருக்கு மிக உச்சகட்டமான தண்டனையை தருவார் என்பதில் அவர் தீர்மானமானவர். So from these few verses also we can understand, instantly
King Parikshit gave a verdict to kill that person immediately. இந்த சில ஸ்லோகங்களிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால், இந்த குற்றவாளியை பார்த்த உடனடியாக பரீட்சித் மகாராஜர் அவனுக்கு மரண தண்டனையை தீர்மானித்தார். And Prabhupada also in his purport explains so well, when a child is also in a secluded place murdered, the same situation when a cow is also murdered in a secluded place. பிரபுபாதரும் தெளிவாக தன் பொழிப்புரையில் கூறுகிறார், எவ்வாறு ஒரு குழந்தை ஒரு தனிமையான இடத்தில் கொல்லப்பட்டால் எத்தகைய தண்டனை தரப்படுமோ, அதே போலத்தான் ஒரு பசுமாடும் தனிமையான இடத்தில் கசாப்பு கடையில் கொல்லப்படும் பொழுது அவ்வாறு கொல்பவருக்கு அதே தண்டனை தரப்பட வேண்டும் என்று. That's why Prabhupada mentions in this purport both the cows and the child are innocent. இவ்வாறு பிரபுபாதர் இந்த பொழிப்புரையில் கூறுகிறார், பசுமாடும் சரி ஒரு சிறு குழந்தையும் சரி அப்பாவிகள் என்று ஒன்றும் அறியாதவர்கள். But unfortunately, now the situation is everywhere the cows are slaughtered and it is a condemning situation. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைய சூழ்நிலையை பார்ப்போமானால் பசுமாடுகள் எல்லா இடங்களிலும் வதை செய்யப்படுகின்றன, கொல்லப்படுகின்றன. இது பூமியின் துர்பாகியமாகும். And Prabhupada mentioned in his purport, even the kings are entertaining or constructing the slaughterhouses for such nonsense. மேலும் அரசாட்சி செய்பவர்களும் இத்தகைய கொலை செய்வதற்கு வசதி செய்யும் விதமாக பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளை அமைப்பதில் உதவியும் செய்கிறார். That's why Prabhupada says nowadays it's all atheistic rulers. எனவேதான் பிரபுபாதர் கூறுவார், நவீன காலத்தில் ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் நாஸ்திகர்கள். So this way King Parikshit is going to kill Kali directly. இவ்விதமாக பரீட்சித் மகாராஜர் நேரடியாக கலியை கொல்ல துணிகிறார். So let's move on to the next verse. அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். tvam mralana davalaha padair nyunaha padacharan vrisharupena kim kaschit devo naha panikedayan tvam va mralana धवलः पादै न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिकेदयन्. प्रभु स्टार्ट. त्वं नः मृळना धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिकेदयन्. Synonyms: tvam, you, va, either, mralana, dhavalah, as white as lotus, padaha, of the three legs, nyunaha, being deprived, pada, on the leg, charan, moving, vrisha, bull, rupena, in the form of, kim, whether, kashchit, someone, devaha, demigods, na, us, parikedayan, causing grief. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Then he, Maharaja Parikshit, asked the bull, "Oh, who are you? Are you a bull as white as a white lotus, or are you a demigod? You have lost 3 of your legs and are moving on only one. Are you someone demigod causing us grief in the form of a bull?" Purport: at least up to the time of Maharaja Parikshit, no one could imagine the wretched conditions of the cow and the bull. Maharaja Parikshit therefore was astonished to see such a horrible scene. He inquired whether the bull was not a demigod, assuming such a wretched condition
to indicate the future of the cow and the bull. So in this verse, Parikshit Maharaj is asking the bull, because as I said, cow and bull are both tormented by Kali. நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல பசுவும் காளையும் கலியினால் துன்புறுத்தப்படுகின்றன. அந்த கட்டத்தில் அந்த காளையிடம் மகாராஜ் பரீட்சித் வினவுகிறார். So Maharaj is asking, are you a devata? நீங்கள் ஒரு தேவதையா என்று கேட்கிறார். Because the bull is very white and similar to the lotus white. அந்த காளை ஒரு வெண் தாமரையைப் போல வெண்மையாக இருக்கிறது. But in a deplorable condition is, it is having only 3 legs and it is having only 1 leg. All the 3 legs are lost. ஆனால் ஒரு பரிதாபமான சூழ்நிலை என்னவென்றால் தன்னுடைய 3 கால்களை இழந்து ஒரு காலில் அது நின்று கொண்டிருக்கிறது. So it is moving around with only 1 leg. ஒரே காலை கொண்டு நடமாடுகிறது. So that's why here Parikshit Maharaj is asking, are you causing up us grief? Because he is going to indicate what is the future of the situation. எனவே பரீட்சித் கேட்கிறார், எங்களுக்கு ஒரு தேவதையாகிய நீ துன்பத்தை மன துக்கத்தை உண்டாக்குவதற்காக இதை கூறுகிறாயா? அதாவது எதிர்காலத்தில் இத்தகைய மோசமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் என்பதை எங்களுக்கு முன்பே தெரியப்படுத்துகிறாயா? And interestingly, in the purport, Prabhupada is telling, up to the period of King Parikshit only, everything was in place. பிரபுபாதர் இங்கு மேலும் கூறுகிறார், பரீட்சித் மகாராஜரின் காலம் வரைக்கும் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடைபெற்றன. That's why no one could imagine this deplorable condition. எனவேதான் இத்தகைய பரிதாபத்திற்குரிய சூழ்நிலையை ஒருவராலும் கற்பனை கூட செய்ய முடியவில்லை. And being a pious king, when Parikshit Maharaja was seeing that, he was perturbed so much. ஒரு தார்மீகமான அரசனாகிய பரீட்சித் இதை கண்டபொழுது மனத்தில் மிகவும் துயரமுற்றார். And it says he is astonished such a pathetic condition for a bull. ஒரு காளை இத்தகைய மோசமான சூழ்நிலை இருப்பதை பார்த்து அவர் மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தார். And again when he is asking, are you a devata, because it is so white and it is so bright. மேலும் அது மிக வெண்மையாக மிக பிரகாசமாக இருப்பதை கொண்டு நீ ஒரு தேவதையோ என்று அவர் கேட்கிறார். In the previous chapters we have read it, it is the representation of dharma. முந்தைய அத்தியாயங்களில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம், இது தர்மத்தின் பிரதிநிதியாகும். Similarly, the cow represents the mother earth. அதே போல பசுமாடு பூமி தாயை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. So these are the indications already the beginning of Kali is going to be there. இதன் மூலமாக கலியுகம் தொடங்கப் போகிறது என்பது நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. And for Parikshit, he could not tolerate this. பரீட்சித்துக்கு இதை சகிக்க முடியவில்லை. So let's move on to the next shloka. Na jatu kauravendranam dordhanda parirambite bhutale anupatantyasmin vinate praninam शुचः न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्बिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः. प्रभु न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्बिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः. Synonyms: na, not, jatu, at any time, kauravendranam, of the kings in the Kuru dynasty, dordhanda, strength of arms, parirambite, protected by, bhutale, on the surface of the earth, anupatanti, grieving, asmin, up till now, vina, save and expect, save and accept, te, your praninam, of the living being,
śocyaḥ, tears in the eyes. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Now, for the first time in the kingdom, well protected by the arms of the kings of Kuru dynasty, I see grieving with tears in your eyes. Up till now, no one on the earth has ever shed tears because of the royal negligence. Purport: the protection of the lives of both the human beings and the animals is the first and foremost duty of a government. A government must not discriminate in such principles. It's simply horrible for the pure-hearted soul to see organized animal killing by the state in this age of Kali. Maharaja Parikshit was lamenting for the animal killing, lamenting for the tears in the eyes of the bull, and he was astonished to see such an unprecedented thing in his kingdom. Men and animals were equally protected as far as life was concerned. That is the way in God's kingdom. So, in this, it's an interesting thing. Astonished by the situation, Parikshit Maharaj further says, this is a very pathetic condition in my kingdom at present. சூழ்நிலையின் காரணமாக ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாகிய பரீட்சித் மகாராஜர் இங்கு கூறுகிறார், என்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடப்பதை நான் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்று. Because on top of it, Parikshit Maharaj says, this is the first time it's happening. இதுதான் முதல் முறையாக நடைபெறுகிறது என்றும் கூறுகிறார். Because until then, the kingdom was so well protected for all living entities. அன்று வரைக்கும் சாம்ராஜ்யத்தில் அனைத்து உயிர்வாழிகளும் பாதுகாக்கப்பட்டனர். Without any discrimination of human being, animals and everything. விலங்கு, மனிதன் போன்ற வித்தியாசங்கள் பாராட்டப்படவில்லை. அனைவரும் காப்பாற்றப்பட்டனர். Because it explains the kings were so powerful and the arms are always ready to punish the miscreants. அரசர்கள் மிகுந்த சக்திசாலிகளாக இருந்தனர். எனவே தவறு செய்பவர்களை உடனடியாக தண்டிக்க தயாராக இருந்தார்கள். Because when we talk about the Kshatriya qualities in the Bhagavad Gita, it says they have to protect the praja, which includes both human being as well as animals. பகவத்கீதையில் க்ஷத்திரியர்களின் தர்மம் விளக்கப்படுகிறது. அங்கு பிரஜைகளை அவர்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று. பிரஜை என்றால் மனிதர்கள், விலங்குகள் இருவருமே அந்த சாம்ராஜ்யத்தில் பிறந்தவர்கள். எனவே பிரஜை உரிமை கொண்டவர்கள். So that means the kingdom was ruled as per the Vedic injunctions. அதாவது வேத உபதேசங்களை பின்பற்றி சாம்ராஜ்யங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டன. So that's why you can see all these kings were very pious. எனவேதான் இந்த அரசர்கள் அனைவரும் தர்மசாலிகளாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So that way one can understand how the kings in the Kuru dynasty were very powerful and they were always ruling the nation so well. இவ்வாறுதான் குரு வம்சத்தைச் சேர்ந்த அரசர்கள் அனைவரும் சக்திசாலிகளாக, நல்ல நிர்வாகிகளாக விளங்கினர். On seeing the bull in tears, Parikshit Maharaj was very much disturbed. காளையின் கண்ணீரினால் பரீட்சித் மகாராஜர் மிகவும் துயரமுற்றார். Because a king should have two things. One, he should be very strong enough to punish the miscreants. அரசருக்கு இரண்டு தன்மைகள் இருக்க வேண்டும். ஒன்று, தவறு செய்பவர்களை உடனடியாக தண்டிக்க வேண்டும். And he should show his strength of his arms to protect the innocents. தன்னுடைய புஜ பலத்தை அவர் வெளிப்படுத்த வேண்டும், அப்பாவிகளை பாதுகாப்பதற்கு. When we say king, he is supposed to treat everyone in equal level. அரசர் அனைவரையும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும். So in this regard, there was a king in the Chola kingdom. இதற்கு முன்னுதாரணமாக ஒரு சோழ அரசர் விளங்கினார். So this Chola king was ruling the nation with perfection, means as explained here. இந்த அரசர் தர்மத்தின் அடிப்படையில் பக்குவமாக இங்கு கூறியதைப் போல நாட்டை நிர்வகித்தார். So one of his son, he took the horse rath and he went out in the city left right. அவருடைய ஒரு மகன்
அவருடைய குதிரைகளை எடுத்துக்கொண்டு ராஜ்யத்தில் திரிந்து கொண்டிருந்தார். We can give a good example, like the rich people's son, they take the BMW and drive very rashly. இப்பொழுது எப்படி பணக்காரர்களுடைய மகன்கள் BMW காரை எடுத்துக்கொண்டு முரட்டுத்தனமாக ஓட்டுகிறார்களோ அதை உதாரணமாக கூறலாம். And sorrowfully the prince killed a calf while driving his chariot very fast. துக்கம் உண்டாக்கும் விதத்தில் தன்னுடைய தேரை வேகமாக ஓட்டிய பொழுது அந்த இளவரசன் ஒரு பசுமாட்டின் கன்றை கொன்றுவிட்டான். So he thought, there is no one there, nobody can punish, I am the prince, nobody can disturb me and nobody will punish me. So he was arrogant. நான் இளவரசன், யாரும் என்னை பார்க்கவும் இல்லை, பார்த்தாலும் கூட எனக்கு யார் தண்டனை தருவார்கள் என்று ஒரு கர்வத்தோடு அவன் இருந்தான். So this cannot be there in the kingdom of Cholas. இது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. So the prince quietly came home without informing anybody and he went to the palace. இளவரசன் யாருக்கும் கூறாமல் அரண்மனைக்கு திரும்பி விட்டான். But what happened in the Chola kingdom, there will be always a huge bell in front of the palace. ஆனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அரண்மனைக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய மணி தொங்க விடப்பட்டிருக்கும். So whoever wants justice, they can ring the bell. On the sound of the bell ringing, the king will come out. யாருக்கெல்லாம் நீதி வேண்டுமோ அவர்கள் அந்த மணியை அடிக்கலாம், உடனடியாக அரசர் வெளியே வருவார். So there was no chief justice or anything like that in his kingdom. தலைமை நீதிபதி போன்ற நீதிமன்ற அமைப்புகள் அவர் சாம்ராஜ்யத்தில் இல்லை. The king himself was chief justice. அரசரே தான் தலைமை நீதிபதி. So nobody can please him or appease him. அவரை ஏமாற்றவோ லஞ்சம் தரவோ முடியாது. So this way, when this huge bell was there, the calf's mother, the cow, came to know my child is killed by the prince. அந்த கன்றின் தாய் பசு அதற்கு தெரிய வந்தது, இளவரசன் என் கன்றை கொன்று விட்டான் என்று. So one can understand how cow is very intelligent. பசு எந்த அளவு புத்திசாலியானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Even I tell you, there are instances in our house itself, the cow, when it saw a baby, it did not stamp and go. It jumped or it went around the child. எங்கள் வீட்டிலேயே நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை பார்த்தோம். ஒரு குழந்தை கீழே இருந்த பொழுது அந்த மாடு அதை மிதித்து கொண்டு செல்லவில்லை, மாறாக அதை சுற்றி கொண்டு சென்றது. But unfortunately, human beings, they don't have any respect for other living entity. துரதிர்ஷ்டவசமாக மனிதர்களுக்கு இதர உயிர்வாழ்களிடம் எந்த விதமான மரியாதையும் இல்லை. So as the calf was killed by the prince, the cow saw it, instantly it went to the palace. எனவே துக்கத்திற்கு உள்ளான அந்த தாய் பசு உடனடியாக அரண்மனைக்கு சென்றது. So the rope was so long, the cow caught hold of the rope and started ringing the bell. அந்த மணியின் நீண்ட கயிறை தன்னுடைய வாயினால் பிடித்துக்கொண்டு அந்த பசுமாடு அடிக்க ஆரம்பித்தது. So as it was ringing, the sound was so effective, the king heard the sound. அந்த சத்தம் அரசரால் கேட்கப்பட்டது. Instantly he asked the ministers, what happened? Who is ringing the bell? What injustice happened? உடனடியாக மந்திரிகளை அழைத்து வினவினார், யார் இந்த மணியை அடிக்கிறார்கள், என்ன அநீதி நிகழ்ந்தது? While he was asking, the security came rushing. Maharaj, there is a cow which is ringing the bell. It wants justice. இதை கூறும் சமயத்திலேயே ஒரு காவலாளி ஓடி வந்து, ஒரு பசுமாடு மணியை அடிக்கிறது, அதற்கு நீதி வேண்டுமா என்று கூறினார். The king was completely baffled. அரசர் உண்மையிலேயே ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளானார். So the country is so well ruled, how come a cow is affected? சாம்ராஜ்யம் நல்ல விதமாக நிர்வகிக்கப்படும் பொழுது ஒரு பசுமாட்டிற்கு எவ்வாறு துக்கம் உண்டாகலாம்? So immediately he rushed to the place where the cow was ringing the bell. உடனடியாக அந்த பசுமாட்டை நோக்கி அரசர் ஓடினார். And those who were seeing around, they started explaining to the king, dear king, your son has killed the calf and the cow is affected, like that. கூடியிருந்த மக்கள் அரசருக்கு விளக்கினார்கள், உங்கள் இளவரசர் கன்றை கொன்றுவிட்டார், இதனால் அந்த பசுமாடு துக்கத்தில் இருக்கிறது. And they explained further, the way he was driving the chariot was very rash and he did not bother about anything around. மேலும் விளக்கினார்கள், முரட்டுத்தனமாக அந்த ரதத்தை ஓட்டினார், எதை பற்றியும் யாரை பற்றியும் கவலைப்படவும் இல்லை. And they were further explaining, after killing also, he was so arrogant, he did not respect and he did not come and see what happened to the calf.
மேலும் சொன்னார்கள், அந்த கன்றுக்குட்டியின் மேல் ரதத்தை ஏற்றிய பிறகு கூட நின்று அதற்கு என்ன ஆயிற்று என்று பார்க்கவும் அதற்கு சிகிச்சை செய்யவும் அவர் முன்வரவில்லை என்று. The king got further infuriated because the prince never came and told the king, I have done this mistake or crime. மேலும் அந்த இளவரசன் தன் தவறை அரசரிடம் தன் தந்தையிடமும் கூட ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. இதுவும் அரசருக்கு கோபத்தை உண்டாக்கியது. So immediately he has to give the verdict on the spot. He cannot delay. உடனடியாக நீதி வழங்கப்பட வேண்டும், தாமதிக்கப்பட முடியாது. But unfortunately, the present legal system is so bad, after 15 years or 20 years, the punishment is given. தற்போது நீதித்துறை துரதிருஷ்டவசமாக 10-12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீதி வழங்கப்படுகிறது. I tell you, the king did not waste the time. Immediately he made up his mind, the culprit has to be punished the same way. எந்த காலதாமதமும் இல்லாமல் அரசர் உடனடியாக தீர்மானித்தார், அதே விதத்தில் இந்த குற்றவாளியும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். And he said there should not be any question on that. இதில் எந்த விதமான கேள்வியும் எழாது என்று அரசர் தீர்மானித்தார். On hearing this, the queen ran and came and told, my dear king, please don't punish our son. ராணி ஓடி வந்தார், அரசரே நம் மகனை தண்டிக்காதீர்கள் என்று. Because the law was like this, an eye for an eye and a tooth for a tooth. ஆனால் சட்டம் இந்த விதமாக இருந்தது, கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். The king was very bold enough. அரசர் மிக தைரியசாலியாக இருந்தார். He called his ministers, pull my son out, take to the place. மந்திரியை கூப்பிட்டார், என்னுடைய மகனை இழுத்து வாருங்கள், எங்க அந்த குற்றம் நடந்ததோ அந்த இடத்திற்கு. So to execute the orders, others were not ready. They were afraid of it. Because it's a prince. இந்த தண்டனையை நிறைவேற்ற தயங்கினார்கள், ஏனென்றால் இளவரசன். And the king said, if you are all not bold enough, I myself can do it. அரசன் சொன்னார், உங்களுக்கு தைரியம் இல்லை என்றால் நானே இதை நிறைவேற்றுவேன். And he rode the chariot and he killed his son. தன்னுடைய ரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதே விதமாக தன்னுடைய மகனை கொன்றார். The justice was immediately done. உடனடியாக நீதி வழங்கப்பட்டது. So this way, the Chola king was always glorified in the entire dynasty. எனவேதான் இந்த சோழ அரசர் அந்த பரம்பரையிலேயே மிகவும் புகழப்படுகிறார். And interestingly, his name is called as Manu Nidhi Cholan. சுவாரஸ்யமாக அவருடைய பெயர் மனு நீதி சோழன். Because the Nidhi and all, Nidhi Shastras, everything was codified by Manu. Because the whole Dharmashastra, அந்த தர்மசாஸ்திரம் முழுவதும் அந்த மனுவினால் உண்டாக்கப்பட்டது. So if you look at it, the system works based on the instructions of Manu. மனுவின் உபதேசங்கள் அடங்கிய அந்த நூல் தான் மனு சாஸ்திரம் எனப்படும். So where this Manu Shastra comes again, if you look at the Bhagavad Gita, Krishna says, Imam Vivasvate Yogam Proktavanaham Aviyam Vivaswan Manave Praha Manu Ikshvakave Abravi. So that means it's coming in the discipline section, and the Manu's injunctions are strictly followed when the king system was there, when there was no democracy. இந்த மனு நீதி எவ்வாறு உண்டாகிறது என்று பார்ப்போமானால், பரம்பரையாக அரச பரம்பரையில் வருகிறது. அது பகவத்கீதையில் தெளிவாக பகவான் கூறுகிறார், நான் சூரிய பகவானுக்கு சொன்னேன், இந்த சூரிய பகவானுடைய வழித்தோன்றல்களாக இக்ஷ்வாகு மற்றும் மனுவுக்கு அது தரப்பட்டது. இதை கொண்டுதான் மனு அந்த மனுநீதி எனும் சாஸ்திரத்தை ஏற்றிருக்கிறார். அரசர்கள் இருந்த காலம் வரைக்கும் இந்த மனுநீதி நிறைவேற்றப்பட்டது. இப்பொழுது ஜனநாயகம் என்ற பெயரில் இத்தகைய அரசாங்கங்கள் இல்லாமல் போயிற்று. So many years before, I gave one of the Purport books to my friend to read it. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் சில புரோபாதரின் ஒரு புத்தகத்தை என்னுடைய நண்பருக்கு படிக்க கொடுத்தேன். After reading the books, he is calling me, Prabhu, why Prabhupada is writing a democracy? Why he is not writing democracy? புத்தகத்தை படித்துவிட்டு என்னுடைய நண்பர் என்னிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார், ஏன் பிரபுபாதர் ஜனநாயகத்தை இவ்வாறு கண்டிக்கிறார், அசுரத்தனமான ஒரு முறை என்று ஏன் கூறுகிறார்? He was not able to accept and he was not able to digest it. அவரால் இதை ஏற்க முடியவில்லை, ஜீரணிக்க முடியவில்லை. Within a few months, something happened in the state and he is calling me, oh yes, Prabhupada is 100% right. சில மாதங்களுக்கு பிறகு மாநிலத்தில் ஒரு நடவடிக்கை நடைபெற்றது. அதை பார்த்த பிறகு அவர் உடனடியாக எனக்கு டெலிஃபோன் செய்து சொன்னார், பிரபுபாதர் சொன்னது மிகவும் சரி. I told my friend, he does not require a certificate.
நான் நண்பருக்கு சொன்னேன், உங்கள் சான்றிதழ் அவருக்கு தேவையில்லை என்று. Because he is the supreme spiritual master. ஏனென்றால் உலகம் முழுவதற்கும் அவர் குருவாகிறார். So this way, even in the Chola dynasty, which was also in the period of Kali, there were so many wonderful kings. இதை போலத்தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் கலியுகத்தில் தான் இருந்தது என்றாலும் கூட அற்புதமான அரசர்களை காண முடிகிறது. So that's why when Parikshit was seeing the bull with one leg and all three legs were knocked off, he was shedding tears. எனவேதான் ஒரே காலோடு அந்த காளை மாட்டை பார்த்த பொழுது அது பலவிதமான துன்பங்களுக்கு ஆளானதை கண்ட பிறகு அவர் கண்ணீர் சிந்தினார். That's why in the Purport Prabhupada writes, the kings were not discriminating the living entities. எனவேதான் புழுப்பிரையில் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், உயிர்வாழிகளுக்கு இடையில் அரசர்கள் வேற்றுமை பாராட்டவில்லை என்று. So that means they are able to see everything equally. அதாவது அனைத்தையும் சமநிலையில் அவர்கள் பார்த்தார்கள். But unfortunately, this system is completely wrong at present. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தற்போது நிலவக்கூடிய சூழ்நிலை முற்றிலும் தவறானது. So the kingdom means up to Parikshit, this was so perfect, and especially one way you see that Chola kingdom is so excellent. But now it is really in a bad shape. எனவே ராஜ்யம் என்றால் பரீட்சித் மகாராஜரின் காலம் வரைக்கும் மிகவும் பக்குவமாக நிர்வகிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகும் கூட நாம் கலிகாலத்திலும் பார்க்கிறோம், சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அரசர்கள் இருந்த பொழுது நல்ல விதத்தில் நீதி பரிபாலனம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஜனநாயகம் வந்திருக்கக்கூடிய காலத்தில் மிகவும் நீதித்துறை சீர்கட்டிருக்கிறது. And in the end of the purport, Prabhupada writes, that is the way in God's kingdom. பொய்ப்புரையின் இறுதியில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேலும் கூறுகிறார், இதுதான் பகவானுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் நடைபெறுகிறது. Because the kings were devotees and very pious. அரசர்கள் பக்திமான்களாக தார்மிஷ்டர்களாக இருந்தார்கள். And at present all are atheists, non-believers and what not. இப்பொழுது அனைவரும் நாஸ்திகர்களாக, கடவுளை நம்பாதவர்களாக, தீய குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார். This is only a beginning of Kali. இது கலியின் தொடக்கம் மட்டுமே. So this way we can understand how the Bhagavatam propounds the highest truth, how the king should be ruling the kingdom. இவ்வாறு பாகவதம் அரசர் எவ்வாறு ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதற்கான மிக உன்னதமான கொள்கைகளை நமக்கு முன்வைக்கிறது. Granthra Shivan Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Yes, I'm sorry, I was in some seva with Maharaj. See, the point that you're taking, the king is the representative of the supreme personality of Godhead. அரசர் பகவானுடைய பிரதிநிதி என்று கூறினீர்கள். During Lord Chaitanya Mahaprabhu's time, when Lord Chaitanya was taking a tour, and at that point in time, Rupa and Sanatan were the ministers in the kingdom of Nawab Hussain Shah. மகாபிரபு ஒரு முறை ஒரு இடத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அந்த நவாப் ஹுசைன் ஷாவின் மந்திரிகளாக இருவர் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். And the message goes to Nawab Hussain Shah that there is a saint called Lord Chaitanya is traveling and there are hundreds and thousands of followers who are following him. அரசருக்கு ஒரு செய்தி எட்டியது, சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார், நூற்றுக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவரை பின்தொடர்கிறார்கள் என்று. At the same time, when the ministers were asked by Nawab Hussain Shah who they are, they were concerned about, because after all his Nawab Hussain Shah's nature is different, but if he reveals something then there could be some damage. So diplomatically they said, you are the representative of God as a king and you should know who he is. தன்னுடைய முக்கிய மந்திரிகள் இருவரையும் அழைத்து அரசன் இதை பற்றி கேட்டபொழுது அவர்கள் பயந்தார்கள், சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஏதேனும் அபாயம் விளையக்கூடும் என்று. எனவே அரசரிடம் கூறினார்கள், நீங்களே பகவானுடைய பிரதிநிதி ஆவீர்கள், எனவே உங்களுக்கு தெரியாமல் எதுவும் இருக்காது என்று. And the Nawab Hussain Shah responds that I think he is the supreme personality of Godhead. நவாப் ஹுசைன் ஷா பதில் சொன்னான், அவரே பரமபுருஷ பகவானாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். Hari bol. That is, I mean, he could say unless he is the supreme, he cannot. He doesn't have any money. How can he attract thousands of people that he must be the supreme Lord? கையில் எந்த விதமான காசு பணமும் இல்லை, இருந்தாலும் கூட லட்சக்கணக்கான மக்களை அவர் ஈர்க்கிறார் என்பதை கொண்டு நவாப் ஹுசைன் ஷா தீர்மானித்தார், இவரே பரமபுருஷராக இருக்க வேண்டும் என்று.
Hare Krishna. Anybody else? Online? Hare Krishna Prabhu. Hare Dhanyavad Krishna. Pranam. Hare Your servant Raseshwar Gopal Das. Around 65 devotees are in various online platforms. One question from Krishna Kumar Tamil Selvan Prabhu. Sloka says, cow killers deserve for death penalty. In this regard, could you please explain how the Lord awards death penalty for one who kills cow for the taste of their tongue, even though sufficient food is permitted? Clarity is not there. பசுவதை செய்பவர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஸ்லோகம் கூறுகிறது. ஆனால் தற்காலத்தில் இந்த பசுக்களை தங்களுடைய நாக்கின் சுவைக்காக கொல்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு ஏராளமான இதர உணவுகள் இருந்தாலும் கூட இந்த குற்றத்தை செய்கிறார்கள். இவர்களை பகவான் எவ்வாறு தண்டிக்கிறார்? Prabhu, I will repeat the question, confirm if it is in order. So, for those who are killing cows, they should also be killed, is what the sloka says. But in the present age, people, for want of their palate satisfaction, they kill the cow left, right, and center. Though they are so-called religious people, and how will they be punished in this age of Kali? Is that the right question? Yes, Prabhuji. Thank you. Yes. Okay. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Even though sufficient food is permitted, available in this regard. Hare Krishna. See, the material nature is always influencing the senses. ஜட இயற்கை நம் புலன்களை ஆட்சி செய்கிறது. The senses are always after so many things. புலன்கள் பற்பல விதமான சுவைகளை நாடுகின்றன. When the Lord created, He created everything what is suitable for human beings. பகவான் மனிதர்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் பல விஷயங்களை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். And interestingly, He says, Patram, Pushpam, Phalam, Toyam. He says only 4 things can be offered. That means one can eat only that 4 things what is offered to the Lord. ஆனால் சுவாரஸ்யமான விதத்தில் பகவான் பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் என்று 4 விஷயங்களை குறிப்பிடுகிறார். இவற்றையே எனக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் என்னுடைய பிரசாதத்தை மட்டுமே மக்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். When the human beings are following this, naturally they can have a sattva guna. மனிதர்கள் இதை பின்பற்றும் பொழுது இயல்பாகவே சத்துவகுணம் மேலோங்கும். When they are passionate, when they are demonic, then they go for meat. தீவிரத்தன்மை, அசுரத்தன்மையை கொண்டிருப்பவர்கள் மாமிச உணவை நாடுகிறார்கள். So the system of prakriti or the law always punishes according to the situations. பிரகிருதியின் சட்டம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற விதத்தில் தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்கிறது. So the Lord need not come directly. He has his own agent and they will punish such unscrupulous fellows. இதற்கு பகவான் நேரடியாக வர தேவையில்லை. அவருடைய பிரதிநிதிகளாக இயற்கை தன்னுடைய கடமையை செய்கிறது, தவறு செய்பவர்களுக்கு உரிய தண்டனையை வழங்குகிறது. So if you look at the Shastra again, it says Goraksha is important for all the varnas. சாஸ்திரம் கூறுகிறது கோரக்ஷை அனைத்து வர்ணத்தவர்களும் செய்ய வேண்டும் என்று. So and Prabhupada emphasizes in the Varnashrama Dharma, one among the primary seva is protecting the cows. பிரபுபாதரும் கூறுகிறார் வர்ணாசிரம வழிமுறையில் ஒரு முக்கியமான கடமை பசு பாதுகாப்பு. So naturally this type of demonic natured people will flout all the nature's law. ஆனால் இத்தகைய அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள் இயற்கையின் சட்டங்கள் அனைத்தையும் முறியடிப்பார்கள். So the nature will naturally punish them. They cannot escape that. இயற்கை இயல்பாகவே அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும், அவர்கள் தப்பிக்க வாய்ப்பில்லை. Though the present trash law system will not be effective. தற்காலத்திய மக்கள் இயற்றிய அந்த சட்டம் இதில் செயல்பட முடியாது, அது பலமற்றது. But one can understand in all faith, this is what, when a life is killed, the person who killed it, they have to be done in the same way. ஆனால் அனைத்து விதமான தர்மங்களிலும் இதுதான் கூறப்படுகிறது, ஒருவர் மற்றவரை கொலை செய்வாரானால் அதே விதத்தில் அவரும் கொல்லப்பட வேண்டும். So it is not entertained to eat flesh. மாംச உணவு உண்பது அனுமதிக்கப்படவில்லை.
Exceptional cases are there. That's it. விதிவிலக்குகள் மட்டுமே உள்ளன. So one cannot kill animal or especially kill cow. Prabhupada writes in this purport, it is innocent animal. ஒருவர் விலங்குகளை கொல்லக்கூடாது, குறிப்பாக பசுமாடுகளை கொல்லக்கூடாது, அது ஒரு அப்பாவியான பிராணி என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And similarly, Prabhupada also mentions a child is also innocent. அதே போலத்தான் ஒரு குழந்தையும் அப்பாவியானது. So one cannot kill that also. குழந்தையையும் கொல்லக்கூடாது. So such a cruel act will be definitely dealt with heavy punishments. இத்தகைய குற்றங்கள் மிகப்பெரிய தண்டனையின் மூலமாக அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார். By the law of nature. இது இயற்கையின் சட்டம். Hope so I have explained. Thank you, Prabhu. No Hare more question. Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च